Jayalalitha. She came, she conquered, she left. தமிழகம் கொண்டாடும் ஓர் பெயர், தமிழ் மக்களின் உள்ளங்களில் கலந்த ஓர் உயிர், வரலாற்றில் என்றும் அழியா புகழ் கொண்ட சகாப்தம் புரட்சித் தலைவி ஜெயலலிதா அவர்கள். வந்தார், வென்றார், சென்றார். The early years. My real name was Komlavali. I was born on 24th February 1948 into a Brahmin family near the southern city of Mysore, India. My parents were Jayram and Vedavalli. My father was a lawyer and my mother was a film actress. I lost my father at the age of 2. I started my schooling at Bishop Cotton Girls' School and later moved to Church Park Convent, Chennai. I won a gold medal and a state award for standing first in 10 board exam in Tamil Nadu. The days I spent at school were the happiest days in my life. I was fluent in several languages including Tamil, Arabic, Telugu, Kannada, Hindi, Malayalam and English. Jayalalitha's mother, Vedavalli, struggled with 2 kids as a widow, but she ensured that her kids received a good education. Jayalalitha concentrated only in studies and always stood first in her class. Early interest in arts. Jayalalitha was trained in Carnatic music, Western classical piano, and various forms of classical dance. She was an active participant in school plays, debates, and other cultural events. for higher education but couldn't complete my degree. I have been propelled by fate into 2 high-profile careers, both not of my choice. Entry into acting. When Jayalalitha was 15, her mother began working in the film industry as an actress. To support the family, her mother insisted on Jayalalitha acting in movies. Jayalalitha debuted as a heroine in 140 films between 1961 and 1980 in the Tamil, Telugu and Kannada languages. She also earned the name of Queen of Tamil Cinema. திரையில் கதாநாயகியாய் அரங்கேற்றம் கண்டு தன் வசீகரிக்கும் நடிப்பால் மக்கள் உள்ளங்களை கவர்ந்து தமிழ் திரையுலகின் முடிசூடாராணியாய் வலம் வந்தார்.
புரியவில்லை. என்ன என்ன வார்த்தைகளோ சின்ன விழி பார்வையிலே சொல்லி சொல்லி முடித்து விட்டேன். சொன்ன கதை புரியவில்லை. நான் 7 வயசிலே இளநீ வித்தவர். நான் 7 வயசிலே இளநீ வித்தவர். 17 வயசிலே நிலைச்சு நின்னவர். ஏழை பணக்காரனுக்கும் வெறும் வேலை வெட்டிக்காரனுக்கும் இந்த ஊருக்குள்ள யாவருக்கும் வந்த தாகத்தை தீர்த்தவ வாடிக்க புடிச்சவ இளநீ 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 இளநீ. நான் 7 வயசிலே இளநீ வித்தவர். 17 வயசிலே நிலைச்சு நின்னவர். தேங்காயிலே பால் இருக்கும், அத வாயார குடிச்சா சூடு தணிக்கும். தேங்காயிலே பால் இருக்கும், அத வாயார குடிச்சா சூடு தணிக்கும். ஓடு மட்டும் தான் மேல் இருக்கும், அது கை தொழில் வேலைக்கு கை கொடுக்கும். ஓடு மட்டும் தான் மேல் இருக்கும், அது கை தொழில் வேலைக்கு கை கொடுக்கும். இளசானா தண்ணி இருக்கும், முத்தி போனா என்ன இருக்கும்? உப்பு கறிக்கும் மக்கு பயலே சப்புன்னு இருக்கும். நான் 7 வயசிலே இளநீ வித்தவர். 17 வயசிலே நிலைச்சு நின்னவர். Chum 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 la la la.
transitioned to politics. In the 1980s, Jayalalitha began transition from acting to politics. அம்முவின் அரசியல் பிரவேசம். My entry into politics was facilitated by my association with MGR, the founder of the AIDMK party. I joined the AIDMK in 1982 when MGR was the chief minister of Tamil Nadu. Within a few years, I became propaganda secretary for the party. I delivered a public speech penned in Perumal, the greatness of a woman, at the AIDMK political conference the same year at Kannur and was well received. Jayalalitha's entry into politics marked the beginning of a new era in Tamil Nadu politics, and she went on to become one of the most influential and dominant figures in the state's politics. Leader of the opposition. She became the first woman to be elected the leader of the opposition in Tamil Nadu Legislative Assembly, and she proved herself becoming the state's youngest chief minister and the first woman to serve a full term, serving from 24 June 1991 to 12 June 1996. எண்ணிலடங்கா இன்னல்களுக்கு ஆளாகி அவமானங்கள் சூழ்ந்த போதும் அதை கண்டு துவண்டு போகாமல் கஷ்டங்களை கரைய வைத்து தடைகளை தவிடுபொடியாக்கி தன்னிகரில்லா தலைவியாய் எழுச்சி பெற்றார். Here is a conversation of Jayalalitha with the anchor Simi Garwell. Jayaji, such a pleasure to finally meet and talk with you. Thank you for giving this opportunity. It's my pleasure. Miss Jayalalitha, you have an inner strength and resilience that is the end of many. Where does it come from? Comes from me. I really don't know from where it comes from, but I suppose my faith in God has something to do with it. You have never shown fear or anger or any other emotions, and I know you must have them. Yes, of course. I'm human like everyone. I do experience emotions, and I did experience feelings of anger and other emotions. Who do you say? When you're a leader, you learn to control your emotions. Who do you say is the most beautiful woman in the world? Ha 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 ha. Earlier it used to be Elizabeth Taylor. Now perhaps Aishwarya Rai. A few lines about your mother. My mother. During my childhood, I missed her terribly. I always used to cry whenever she left for work. I was pining for my mother every minute, every second, and I always used to cry, clutching her sari pallu in my hands. Do you ever see Jayalalitha crushing politics? Ha 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 ha. Very often. That's my dream. And what do you do? I would live on my farm, not having to meet people, not having to answer telephone calls, not having to make speeches. I would live happily amongst my books, my dogs, my pets. I love agriculture. In fact, in good politics. What is your all-time favorite song? I can't think of just one. There are so many. Tell me some of them. Ha ha ha. There's a song, Ajasanam Madhurchan. That's one of my favorites. Can you sing it? No, not now. I'm out of practice. Even one line? Ha ha ha. Ajasanam Madhurchan ma'am. Tum mile tum milane sahiba. Tumne tumila suma. Tumne tumila suma. Kheta hai main aur madad. Mure ka jannata mure ka tumya.
my pleasure. Do you think politics has made you tougher? Of course, yes. I wasn't like this at all. You're not born tough. I think nobody is born tough. Experiences shape you and life molds you as you go along. When I started out, I was very shy, terrified of meeting strangers. Everyone took advantage of me, so I had to learn everything the hard way. What makes you stronger? Among all the prisons in Tamil Nadu, the Madras Central Prison is the worst. There were cobwebs hanging everywhere. Every conceivable types of insects and rodents were there. There were big rats, evil rats, and swarms of mosquitoes all over the place. There was nothing in the cell. I had to sit and lie on the bad floor. It was full of pits and holes. They wanted to break my spirit, but they did not succeed. I don't fear for anything now. Thank you, miss. It's my pleasure. Achievements of Chief Minister. As the Chief Minister of Tamil Nadu, Jayalalitha introduced several schemes for the welfare of people. துணிச்சலான பேச்சு, கம்பீரமான ஆளுமை என்று தனக்கென தனி முத்திரை பதித்து எண்ணிலடங்கா திட்டங்கள் கொண்டு ஏழை எளியவரின் துயர் துடைத்து தங்கத் தாரகையாய் தரணியில் தனி சிறப்பு பெற்று மக்கள் நலனையே தன்னலனாய் கருதி தன் வாழ்வினை முழுவதும் மக்களுக்காய் அர்ப்பணித்த இரும்பு பெண்மணி ஜெயலலிதாவின் மேடை பேச்சுக்களில் சில உங்களுக்காக. என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களாகிய தாய்மார்களே, என் உயிரினும் மேலான என தர்ம உடன்பிறப்புகளே, உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பு கலந்த வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உண்மை எப்படி நம்பிக்கையை கொடுக்கிறதோ, உழைப்பு எப்படி வசதியை கொடுக்கிறதோ, திறமை எப்படி வெற்றியை கொடுக்கிறதோ, அதுபோல எனது சேவை உங்களுக்கு வசதத்தை கொடுத்திருக்கிறது. மக்களால் நான், மக்களுக்காகவே நான், உங்களால் நான், உங்களுக்காகவே நான், உங்களுக்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டதுதான் என்னுடைய வாழ்வு. அதனால்தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பொழுதும் என் அன்பார்ந்த தமிழக மக்களுக்காக புதிதாக என்ன நன்மை செய்யலாம் என்று யோசித்து யோசித்து ஒவ்வொரு புதிய திட்டங்களாக கொண்டு வந்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன். இன்னும் நிறைய செய்ய காத்திருக்கிறேன். It gives me immense pleasure to be here today. Do you know, all my struggles and experience I have gone through shaped me into a strong, resilient and compassionate leader. Thank you. We'll meet you on another stage. Vanakkam. The final stage. Good evening, everyone. It's my pleasure to meet you all today. I'm serving as a Chief Minister of Tamil Nadu for more than 14 years, over 6 terms. I am the 5th and longest serving General Secretary of AIADMK party. I have got immense satisfaction in working for the common man. The people of Tamil Nadu are my children, and I have always shown them the right way in which they should lead their life.
There are no words to adequately express my gratitude to the people. The secret of success lies in realizing one's mistake, understanding where one went wrong, and taking steps to rectify that mistake. If a woman thinks she can not only rewrite her fate but also the lives of others. Thank you. Way to success. Control your emotions. உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துங்கள். Sometimes you have to be tough. துணிச்சலுடன் செயல்படுங்கள். Play your game. உன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துவிடு. Accept your circumstances. சூழ்நிலைகளை ஏற்றுக்கொள். Bad time is not for all time. போராட்டம் நிலையானது அல்ல. Keep changing. உன்னை புதுப்பித்துக்கொள். மாற்றத்தை விரும்பு. Just decide. தீர்மானிக்க தயங்காதே. முடிவு எடு. Don't make excuses. காரணங்களை தேடாதே. Be yourself. நீ நீயாக இரு. Never stop. முயற்சிகளை நிறுத்தாதே. ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளான பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி மாநில பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது. இரும்பு பெண்மணியே, மக்களின் அழியா பொக்கிஷமே, உன் புன்னகையே பலமே என்று எதிரிகளுக்கு பலவீனம் என்று உன் ஆளுமை திறனால் உணர்த்திச் சென்ற உன்னத தாயே, நீ என்றும் மக்கள் மனதில் அழியா பேரரசியாய். நன்றி.